Bonjour, welcome to French Diaries. This is the eighth and last part of our French connectors series. I hope you have watched all the videos, and in case if you have missed any of the videos, I'll share the link in the description box. And in this video, we are going to discuss the connectors related to conclusion. Conclusion. So first connector is en conclusion. En conclusion, which means in conclusion. Example. En conclusion, je dirais que nous devons agir rapidement pour résoudre ce problème. In conclusion, I would say that we have to act quickly to resolve this problem. En conclusion, je dirais que nous devons agir rapidement pour résoudre ce problème. Right? The examples which I have given here are quite big this time because we need to conclude something. Right? Okay. Next example. Nous avons examiné toutes les options disponibles. En conclusion, nous devrions opter pour la solution de la plus économique. We considered all the options available. Disponible is available. In conclusion, we should choose the more economical solution. Nous avons examiné toutes les options disponibles. En conclusion, nous devrions opter pour la solution la plus économique. Opter, to opt or to choose. Examiner, examine or to consider. Devrions, devoir. Right? We considered all the available options. In conclusion, we have to choose more economical solution. Right? Let's move to the next one. Pour conclure. To conclude. Example. Pour conclure, je voudrais insister sur l'importance de la communication dans notre équipe. To conclude, je voudrais. I would insist or I would emphasize on the importance of communication within our team. Équipe, team. Pour conclure, je voudrais insister sur l'importance de la communication dans notre équipe. Clear? One more example. Nous avons discuté des différentes approches possibles. Pour conclure, je recommanderais d'adopter une approche collaborative. We discussed different possible approaches. To conclude, I would recommend to adopt the collaborative approach. Nous avons discuté des différentes approches possibles. Pour conclure, je recommanderais d'adopter une approche collaborative. Clear? Let's move to the next one. Awesome. In short or to sum up. Example. Nous avons examiné les avantages et les inconvénients de chaque option. En somme, la deuxième option semble être la plus viable. Viable is viable. Avantage, advantages. Inconvénients, disadvantages. Deuxième, second. Semble, seem. We considered advantages and disadvantages of every option, or
We considered pros and cons of every option. In short, the second option seems to be more viable. Nous avons examiné les avantages et les inconvénients de chaque option. En somme, la deuxième option semble être la plus viable. Right? One more example. Elle a mentionné plusieurs points importants lors de la réunion. En somme, elle a souligné la nécessité d'une action immédiate. She mentioned several important points during the meeting. To sum up, she emphasized on the necessity of immediate action. Elle a mentionné plusieurs points d'importance lors de la réunion. En somme, elle a souligné la nécessité d'une action immédiate. Clear? Let's move to the next one. En résumé, which means to summarize or in a nutshell. Example. Nous avons abordé divers aspects du problème. En résumé, nous devons trouver un compromis entre efficacité et coût. Efficiency and cost. Compromis, compromise. We abordé. Abordé is to address or to point out or to reach. Nous avons abordé. We addressed different aspects of the problem. We addressed different aspects of the problem. To summarize, we have to find a compromise between efficiency and cost. Nous avons abordé divers aspects du problème. En résumé, nous devons trouver un compromis entre efficacité et coût. Last example. Il a présenté les conclusions de son étude. En résumé, il a recommandé d'investir davantage dans la recherche. He presented the conclusion of his study. To summarize, he recommended more investment in the research. Il a présenté les conclusions de son étude. En résumé, il a recommandé d'investir davantage dans la recherche. Davantage, more. Investir, to invest. Présenter, to present. I hope these connectors are clear. So let's repeat once more. En conclusion, in conclusion. Pour conclure, to conclude. En somme, in short or to sum up. En résumé, to summarize or in a nutshell. I hope this is clear. And if you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.